তো আপনারা চাইলে বিভিন্ন যেভাবে অ্যাঙ্গেল যে কোনো অ্যাঙ্গেলে শ্যুট করতে পারেন, যে কোনো অ্যাঙ্গেলেই। প্রথমে অ্যাপসটি ওপেন করে নেবেন। এরপর যেহেতু আজকে আমি অ্যানিমেশন করাবো, বলেছিলাম যে গত পর্বে আমি অ্যানিমেশন করে দেখাবো, তো আপনার প্রথমে ক্যারেক্টারে দিবেন। ক্যারেক্টার থেকে নন কাস্টমাইজেবল ক্যারেক্টার্স, এখান থেকে কোনো ক্যারেক্টার নেবেন। তো আমি আপাতত এটা নিলাম। তো এখান থেকে দেখুন একটি অপশন আছে অ্যানিমেশন, তো এখানে ক্লিক করুন। তো এখান থেকে আমি যে প্রথমটি দিই তাহলে দেখুন আচ্ছা দ্বিতীয়টিতে দেই, মানে সে কথা বলতেছে, সে যে কথা বলতেছে সেটা দেখাচ্ছে। তো আপনারা চাইলে বিভিন্ন যেভাবে অ্যাঙ্গেল যে কোনো অ্যাঙ্গেলে শ্যুট করতে পারেন, যে কোনো অ্যাঙ্গেলেই। আমি আরও যদি এদিকে যাই তাহলে আপনারা আরও দেখতে পাবেন ডান্স। আরও যদি যান তাহলে এটা একটা অন্য রকমের ডান্স। ডান্সের কয়েকটা ক্যাটাগরি এখানে রয়েছে। ওয়াও, এটা ফাইটিং। আপনি যে কোনো অ্যাঙ্গেলে শ্যুট করে নিতে পারবেন।
অ্যাপসটা অনেক কাজের। Are you all my personal breed? এখান থেকে আরো একটা রান পাবেন। এখানে সে পুশ করছে, মানে ধাক্কা দিতেছে, আর এখানে সে ম্যাজিক করছে। তো এখানে সে গান গাচ্ছে, সেটা দেখাচ্ছে। সে গিটার বাজাচ্ছে। তো এখানে আবার পিয়ানো। তো আপনি এটা গ্রিন স্ক্রিন করে পিয়ানোর ওই জায়গায় সেট করে দিলেই হয়ে যাবে। Are you all my personal breed? তো আপনারা তো এভাবে দেখলেন, কিন্তু এখন এই স্ক্রিনের লেখাগুলো দূর করবেন কীভাবে? তো এই স্ক্রিন রেকর্ড করার জন্য প্রথমে আপনি স্ক্রিন রেকর্ডটা Everything you know is in your তো mind. আপনারা এটা স্ক্রিন রেকর্ড করে নেবেন। তো এই জন্য এই কোনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি তীর চিহ্ন অপশন, এখানে ক্লিক করা মাত্রই এগুলো সব উঠে যাবে। আপনি সুন্দর করে স্ক্রিন শুট করতে পারবেন। তো স্ক্রিন ভিডিও তৈরি করার পর আপনি যেমন কাইন মাস্টারে ক্রোমাকে অপশন দিয়ে করবেন। তো পরবর্তী ভিডিও দেখাবো কীভাবে ক্রোমাকে অপশন দিয়ে আমি একটি ভিডিও তৈরি করব। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল।